Boa tarde, pessoal. Aqui é a Viviane. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com o Strauss e com a Judy. Vocês já estão conseguindo ver todo mundo aí? Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Silvia está aí, o Joe e a Judy também. Bom, então hoje a gente vai ter uma live com o Strauss e com a Judy. A Judy vai ajudar na tradução e também na experiência dela que ela teve com o Strauss. Para quem não sabe, o Strauss ele se formou no Columbia Institute of Chiropractic, que agora é conhecido como New York Chiropractic College. Isso foi em 1967. Faz 53 anos que ele se formou. E o Strauss, com certeza, é uma lenda viva na quiropraxia. E esse congresso ele vem falar sobre tradição, sobre o que é o tradicional e o contemporâneo. E acho que ninguém mais vivo e perfeito para falar sobre isso do que esses dois que estão aqui. Ele foi professor por 16 anos na faculdade. Desde 1978 a 1994, ele foi professor na Pensilvânia Chiropractic Straight College. Em 1992, ele foi eleito como Fellow of the College of Straight Chiropractic. Em 1999, acho que nem existia quiropraxia no Brasil, nesse ano estava chegando aqui, ele foi eleito o quiropraxista do ano. Ele teve um consultório que é coordenado, né, ou foi considerado um consultório como straight por 33 anos. Ele trabalhou com um sistema conhecido em inglês como box in the wall, que seria uma caixinha na parede, onde as pessoas colocam ali o valor do ajuste que elas podem pagar, na verdade, às vezes nem é o que a pessoa acredita que o ajuste faz por ele. E a Judy entrou na vida dele porque antes dela ser uma quiropraxista, ela foi formada em tradução e edição. Então, quase todos os livros que ele escreveu foram editados por ela, e ela começou a estudar quiropraxia, uma mulher maravilhosa dentro da quiropraxia. Depois de alguns anos, se eu não me engano, em 1995, foi ela que acabou assumindo o consultório dele, e ela, dentro de pediatria e de organizações de quiropraxistas femininas, ela também se destacou e está atuando até hoje em dia. Então, eu acho que essa é uma live para a gente realmente aproveitar a experiência que essas pessoas têm, a essência e toda a tradição da quiropraxia e tirar nossas dúvidas para colocar hoje em dia na prática, realmente, de quiropraxia. E a primeira pergunta que eu gostaria de começar com os dois é a seguinte: o que eles acham que os contemporâneos deles puderam avançar na época deles, que nós hoje em dia não estamos aproveitando, e o que nós conseguimos avançar nos dias atuais que eles não conseguiram? Talvez por conta de uma ciência que comprovasse o que eles falassem. Então, acho que essa é a primeira pergunta. O que a gente pode aproveitar deles e o que a gente ainda... eles veem que a gente conseguiu avançar que eles não conseguiram? Okay, the first question. The first question, are you listening to me? Yes? Okay, so what have you and your contemporary managed to advance that we are wasting? And what did you manage to advance that we did not achieve? Judy, unmute the mic. Gente, tá tendo problema, acho que geral, não é só deles ali. Yeah, we had been talking to her, so I think it's good now. Can you hear us? Yes. Okay, thank you. I don't know that really needs to be covered, but that's fine, thanks. Distracting for you. Okay, so hi everybody. Sorry about that. Thank you, Vivi, for that lengthy introduction. We hope that it was about us. We don't really know. I said I
think that was all about Joe, because he's done so much. It took a long time to talk about Joe. But thank you all for being with us today. We are really excited to be with you and to answer. We do have some questions that were given to us ahead of time. We're happy to answer those questions and any other questions during the time we have together today. We promise you we will be completely transparent. We have loved practicing chiropractic in this model. I have been blessed with Joe as a mentor, and he has a wealth of information to share. We have a wealth of information to share, and we're grateful that there are chiropractors out there who are desiring to learn more about chiropractic philosophy and principles, to carry on this amazing tradition of a separate and distinct profession in chiropractic. So I think I speak for both of us when I say thank you very much for having us today. And he'll answer all your questions. Just kidding. We're going to have some fun today. Tradição. Okay. So the question at hand is, you know, what have we that we think maybe you don't understand completely or are wasting? And I think it is at the heart of our practice, and that is the chiropractic objective, to be very clear on what it is we do and why it is we do that. Is that, would you agree with me, Joe? Yes. I think that I think that our objective is very, very important to us, and to communicate that objective to other chiropractors and, of course, to the public that we come in contact with. And so we see our mission as being the same as our objective. That is to communicate and convey our objective, our mission, to the public and to other chiropractors. And we see that as the important thing that we do in practice, and that's what our practice was built around. I really didn't start out that way till I went to chiropractic school. Of course, I didn't really know what chiropractic was until I went to a chiropractor, and he told me a little bit, but he really didn't make it clear to me until I went to chiropractic school. And it probably took me a year or so into chiropractic school before I began to, as BJ Palmer used to say, get the big idea, or really understand what chiropractic is all about. And of course, my learning has continued since that first year in chiropractic school. And I realized that I knew very little about chiropractic, and I've been trying to continue to learn since that time. And do you need us to take a break now? So, okay, all right. I wasn't sure how that was going to work, Sylvia. So Actually, if you could say like 2 or 3 sentences and then pause, it's going to be easier for us. So let me just do a resume of what you have said. Can I say that? Okay. And Vivi, you could help me if you'd like to, please. So they first, now I have to speak Portuguese. I was saying English. Eles se apresentaram. Ela disse da experiência que ela tem com Joe Strauss por muitos anos, aprendeu muito com ele, ela editou e escreveu os livros dele, e ele, como quiropraxista, disse uma coisa muito importante, que é qual é a missão. A missão é de você colocar o seu objetivo no que você está fazendo. Essa é a coisa principal. Inclusive, ele aprendeu isso com o Palmer, certo, Vivi? O mestre Palmer, que diz
dizia, né? E você tem que seguir os princípios, a filosofia da quiropraxia, mas você tem que ter esse objetivo. A sua missão principal é estar focada nesse objetivo dos princípios e filosofia. Resumindo, gente, depois a gente faz uma tradução mais acurada. Ok, obrigada. Thank you. Ok. Okay. I think one of the ideas that maybe is important for everyone to understand is that for me, I say he is my mentor and like my father in chiropractic, if you will, but he was also taught by Reggie Gold at Columbia Institute. So we're kind of a chiropractic family, and Reggie studied under BJ. So I have kind of my chiropractic family goes back to BJ Palmer through this guy right here. Certo, ela diz que ele, como mentor, é quase um pai para ela na quiropraxia, sendo ele tendo sido aluno do BJ Palmer e do... qual é o outro que eu esqueci? Na verdade, o mentor dele foi o Red Gold, que esteve em contato com o BJ Palmer. Então, está numa árvore genealógica bem próxima ao que eles pensavam naquela época. Boa, Vivi. Vai. Thank you. So now back to the point that you were making, Joe, about the chiropractic objective and how you didn't really understand that when he went to school. You went to school, and so talk a little bit about your experience there, because I'm guessing you learned more about chiropractic because Reggie Gold was your instructor there. Yes. So. Yes, he really only had written one small little booklet in his time in chiropractic, and in fact, I don't think he wrote much more than that in his whole chiropractic career. He was not really a writer, so to speak. He liked to speak, and he just was a fantastic speaker. And the first time I heard him speak, I was so impressed. It made a whole difference in my understanding of chiropractic. It was almost like I was learning something new. Vivi? A pergunta, o que ela perguntou para o Strauss foi, por ele ter tido o Red Gold como um mentor, como isso foi diferente na vida dele. Ele falou que realmente foi totalmente diferente na experiência como quiropraxista ter tido um mentor como o Red Gold. E o único livro que ele leu foi o livro do... É esse que Strauss, the only book that you read? That you the only have book that he wrote. One book, The Triune of Life. Yes, it was called The Triune of Life. O Triuno da Vida. O Red Gold escreveu o livro que é o Triuno da Vida, né? Os 3 pilares. And so the interesting thing is the contrast between Reggie, who had so much to teach us, but never wrote but one book. It was a thesis. It wasn't even a exhaustive work on anything. It was a small thesis, compared to Dr. Joe, who has worked so hard to get his thoughts and ideas written down for us to be able to study and learn and grow. I mean, Reggie's impact was huge, but you had to listen to him. You couldn't read anything. Baseado nessa pequena tese que o Reggie Gold escreveu, o senhor Joe Strauss conseguiu, para fazer essa prática da quiropraxia crescer muito e ensinar muito através dessa pequena tese que o Reggie Gold escreveu, né? Basicamente é isso, resumindo, né? E aí a Judy fala um pouco sobre o contraste que é a história do Red, que com um livro transformou a vida do Strauss, e o Strauss, que escreveu no mínimo 10 livros. Então, como ela falou assim, que principalmente para o Red, você tinha que estar vivo para escutar aquilo. E o Strauss, não, ele escreveu
mais de 10 livros para deixar aí para gente. Right, so the ideas are the same. My understanding, so much of what Reggie taught is what I do today and what we're going to be sharing with you in the next few hours. Joe has really dedicated his life to getting them down on print so that you can have that and you can study that. And I mean, amongst the great contributions of his life is certainly to have it for posterity's sake. So I'm so grateful to have been a part of that and to have him put it down so that we can study it and dig deeper. You know, we have all those green books, you know, that's what BJ tried to do, is get it down so that people could study it. And as we grow in our understanding of those principles and philosophies, that there would be a newer, modern words printed available to us that we could continue to study and learn. And hopefully there are people today who are with us who will be deep thinkers and who will take these next steps in our understanding of the philosophy and make it available to the world, you know. Ela diz sobre a gratidão que ela sente agora pelo senhor Joe Strauss ter escrito tantos livros, deixando agora para os alunos, para quem quiser aprender mais sobre quiropraxia, né? E então todos os princípios aí da quiropraxia e todo o entendimento que ele teve através daquela pequena tese, né? Que transformou ele num grande quiropraxista, um grande estudioso, e com isso ele conseguiu escrever tantos livros para deixar agora para a prosperidade. Que quem quiser agora aprender mais pode ler todos esses livros dele que está a metodologia dele, né? Está lá nesses livros. E se quiser acrescentar alguma coisa, Vivi, que eu perdi. E só uma das coisas que ela falou e hoje em dia o que a gente tem no presente que a gente vai escrever para deixar para o futuro também, né? Isso. So let's talk a little bit about that objective. When you first went off to school, what was your understanding that chiropractic was? My understanding was that, like everybody's, was that chiropractic helped people. I really didn't understand exactly how chiropractic helped people. I just realized that people were better off if they went to a chiropractor, but I didn't really understand obviously I didn't understand the technical aspect of it or the true objective of chiropractic, and that's what I had to learn, and that's what Reggie Gold conveyed to me, and I was really quite surprised when I first learned what it was. Que ele disse que quando assim que ele entrou na escola, ele via que ele entendia que a quiropraxia tratava as pessoas, mas ele não entendia como a quiropraxia ajudava as pessoas. Então ele tentou entender qual era esse objetivo. E ele diz então que o Reggie Gold ensinou muito sobre tudo isso para ele na escola na época, né? Então é esse objetivo que é o mais importante da metodologia do Joe Strauss, o objetivo da missão do quiropraxista, de entender, de poder ajudar, além de tratar a pessoa. And so how did your understanding change then? I mean, so you knew that it helped people. What other understanding now did you learn from Reggie? Well, okay. First of all, my misunderstanding was that chiropractic helps people getting them well, and of course, I really didn't even understand what getting people well was. I had mostly a medical objective or a medical understanding, as most people do, is that, well, whatever conditions that they had kind of helped them to get well from those conditions. And I first had to learn that that the body does the healing. Body heals itself. There's a wisdom within the body that does the healing, and what we chiropractors do
is remove interference to that wisdom's ability to heal the body itself. Então, eu vou precisar depois de ajuda também, porque foi um pouco longo, mas o que ele diz é, ele entendia que a quiropraxia ajudava as pessoas. Tanto é que, anteriormente, ele falou, inclusive, sobre... Ele via que as pessoas ficavam melhores depois de terem ido a um quiropraxista, mas ele não entendia o porquê, né? Então, com tudo isso, ele pesquisando e estudando, ele percebe, assim como... ele tinha o quê? A impressão dos médicos, né? Então, você tem uma doença, você vai no médico. Mas você tem uma enfermidade, você vai a um quiropraxista e você melhora como? Por quê? O que você tem que fazer, como ele entendeu e como está escrito nos livros dele, é tirar essa interferência, é limpar, né? É abrir os canais, né? Para que o seu próprio corpo faça a cura. Porque o seu corpo tem a sabedoria desta cura, de se autocurar. Então, é aí que entra a missão do quiropraxista com o objetivo de conseguir entrar com essa interferência de limpar, né? Interferência da espinha, né? Da coluna, da medula, você tirar todas essas obstruções, é isso que faz o seu corpo ficar melhor e autoimune praticamente, né? So I get that your understanding was that chiropractic helped people feel better. Basic, that was what most people's Right, understanding is. And so I had to first of all learn what the real true objective of chiropractic was, the fact that the body does have the ability to heal itself. And I think that's the important objective, that we have to, first of all, as chiropractors, learn that the body does the healing. It's not us. When you cut your finger, it heals itself. But it does it better without any interference to the nerve system, and that interference occurs due to vertical subluxation. That's our objective, is to correct that. Exato. Então, o que ele diz é que ele sabe muito bem, todo mundo sabe, que o próprio corpo tem esse poder, essa sabedoria da cura, que e justamente tem que tirar essa interferência no próprio sistema nervoso, que faz com que tirar esse bloco, né? Desbloquear o seu sistema nervoso, o seu viver sistema nervoso mesmo que ele fala, né? Neurosystem, right? Neurosystem. Desbloqueando, o seu próprio corpo aprende a cura. Mas é óbvio que a missão do quiropraxista é fazer isso, é com o toque, com o ajuste correto, conseguir desbloquear essa interferência no sistema nervoso. So, but it's interesting because I think one of the biggest things I've learned from you and from Reggie is that it's really not even about healing. Like, so much of what chiropractic was focused on, getting sick people well, where what I think you and your contemporaries have really focused on the fact that you don't need to be sick to need chiropractic, and that this is bigger than addressing symptoms and disease. Wouldn't you agree with that? Yes, whenever the body has an interference between the inborn ability to heal itself, there needs to be, that interference needs to be corrected or removed, and that's what we chiropractors do. That's the beginning and the end of what we do. And what we need to do as chiropractors is to get people to understand that that's our whole objective from start to finish. And once we accomplish that objective, then our work is done. It's up to the body to do the rest. Certo. O que ele diz é, antigamente, quer dizer, pensavam que a quiropraxia seria só uma cura, ou de deixar curar as pessoas doentes, né, as pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão doentes ficarem bem. Mas o que eles dizem também é, você não precisa estar doente para ter um ajuste quiroprático. Aliás, quando você vai ao quiropraxista,
estando bem, isso mantém você bem, né? Você não fica doente, praticamente é isso. Mas o trabalho do quiropraxista vem aí, quando ele faz esse ajuste em você, quando ele trata você, ele tira essa interferência, ele desbloqueia tudo que está errado, tudo que não está em acordo no seu sistema nervoso, E isso faz com que você fique melhor. Então, quando ele fala, não é apenas vou lá e coloco os dedos e a pessoa fica bem. Não é bem isso. Existe toda uma técnica, toda uma prática para você conseguir desbloquear essa interferência no seu corpo. I remember the story that Reggie always told about how he kind of changed his thinking in this matter, because he would have older people, older, like my age, I guess, older, but people who were parents and grandparents coming into his office complaining about whatever, their neck hurting them or their back hurting them, and they felt like they weren't getting better. And he just, was fed up one day, and he said, how about this? How about instead of you coming in when you're all beat up and, beyond repair, how about if you bring your children in now when they're healthy and they're well, and we check their spines to make sure that they're not subluxated, so that they can grow up well and stay well, rather than having to fix these broken up bodies when they're, got one foot in the grave, right? Wasn't that his story that he always told? Ela está contando algumas histórias que ele falava para ela sobre quando uma vez até ele ficou irritado que as pessoas assim de mais idade, né, no caso pais ou até avós, né, que chegavam no consultório dele, estou com dor nas costas, estou com dor no pé, estou com dor aqui ali, e ele falava, bom, por que não trazer já suas crianças ou seus netos aqui já para não ter essa subluxação, né? Antes de ter isso, né? Então seria uma medicina preventiva, né? Um tratamento preventivo, ao invés de só chegar lá já todo arrebentado, todo doente, todo estragado. So what were you going to say about that? That's what impressed me and really made a difference in my approach to chiropractic, when I realized that chiropractic was not for sick people or people who had conditions or problems, but were people who had subluxations. And if we found there was a subluxation in their spine, that they needed to be corrected, and that's what we did. And so that made our objective unique and made our procedure unique. And what we did was different than what anybody else was doing in any other profession. And I think that was the change that took place in my practice, in my approach to chiropractic. And that's why I began doing that in practice, and this young lady came in to work in my office, and she became the sequel. And usually they always tell you that the sequel is not as good as the original movie. The acting isn't as good, but in this case, I think she improved upon the original, and the sequel became better than the original, at least in my opinion. É toda uma questão de subluxação. Acho que você pode ajudar, Vivi, porque essa parte mais técnica eu tenho um pouco de problema, né? Na verdade é isso, é você tirar a subluxação das pessoas, é que o ajuste faz isso, né? Vivi? Sim, na verdade, ele estava explicando que a quiropraxia não era somente, né, na cabeça dele, do Reg, para quem tinha sintomas. Quiropraxia era para quem tinha subluxação. Isso. Então, esse serviço, ele se tornou muito único, né? Os procedimentos, os protocolos. E aí ele cita a Judy, que o substituiu, e ele diz que, nesse caso, ele acredita que o aluno ultrapassou o mestre.
So I think it's important, you know, just trying to stay focused on the question that was asked, that, you know, we see this progression in chiropractic from its beginning in 1895, where it was a treatment for deafness, to then they started adjusting all these deaf people and realized that not everybody that was deaf got their hearing back, but that other people were improving from all different kinds of conditions. And then we moved into that phase where chiropractic was the treatment of diseases, right? And then it kind of moved into an era with, at least in the United States, where insurance was paying for certain conditions, not all conditions, but certain conditions, but it was still looked at as a treatment for conditions, mostly neuromusculoskeletal, bad backs, bad necks, headaches, whatever. And then we moved into the phase where I believe we are right now, which is, if you have a subluxation, you're better off without it. And that chiropractic is for everyone who has a spine and wants to ensure that it is well aligned and not disrupting their nerve system in any way. So it's really become a unique healthcare profession that is not being duplicated by any other profession, that stands alone with a sole objective of locating, analyzing, and correcting vertebral subluxations, because all people are better off without them. I remember the first time I spoke at a medical school, the more important thing that I had to do was to convince these medical students that chiropractic was not a substitute or not an alternative or not a competition with the medical profession, that chiropractic was unique, and we were not trying to take the place of medical doctors. We had a unique service that we performed, and that everybody needed that service, regardless of whether they went to a medical doctor or whether they needed medical care or not. And that was an important understanding that I developed, and that I wanted to communicate. And it made a difference in these medical students who had always heard that chiropractors were quacks, or that chiropractic was trying to replace medicine. And my understanding was that became to be that chiropractic was not trying to replace medicine, that we had a unique service that we performed that they could not get in a medical doctor's office, and it was something that they needed in addition to seeing a medical doctor if they needed medical care, but they needed chiropractic care also. And that was the start of my understanding of that. And my teaching that to the people who came in my office, and teaching that to other chiropractors. Sil? Oi. Bom, acho que a primeira coisa que a Judy falou um pouquinho atrás foi sobre as fases da quiropraxia, né? Se a gente pensar que em 1895, o primeiro ajuste foi para recuperar uma audição, e aí ela cita uma história que ela fala que depois... Ups, travou. Travou. Oi, acho que a gente pode tentar rever o que ela disse, falando que ela falou, na verdade, dessa evolução, né? Da evolução da quiropraxia, que começou a ser mais reconhecida e começou até a ser, em alguns casos, aceita por planos de saúde e atendimentos mais específicos de saúde.
mas ainda assim era direcionado para casos muito específicos. E aí, então, com isso, eles foram crescendo e fazendo essa descoberta, né? Desenvolvendo essas outras maneiras de lidar com a quiropraxia. Agora. E que é o que eles fazem, né? O que eles vêm desenvolvendo até hoje, é esse trabalho que amplia a aplicação da quiropraxia não só para as doenças, que ela vem sendo reconhecida cada vez mais, para tratamentos e principalmente para prevenção, né? Tratando preventivamente. Isso. Trabalhando de uma maneira mais holística, digamos, no corpo. Exatamente. Exatamente. No, Fabio is here also, and he's also translating. So there is Vivi, Fabio, and I. So we are, in a You're a trio good here. You're an excellent team. Good Steph. job. Good Hi, job. Fabio. Good. Okay. Hi there. I was listening, but I just got in now. Thank Very you. good. Uma das coisas que eu acho importante a gente dizer, que a Judy falou um pouquinho antes do Strauss, é que a quiropraxia ela passou por 3 fases. A primeira fase foi quando o Lillard recuperou a audição, e aí a cura para surdez, essa é a história que a gente escuta. E aí ele começou a ajustar várias pessoas, ele viu que a cura não era para surdez. E aí tem a segunda fase, que era uma cura, uma doença, one cause. E a terceira fase, que é o que a gente vive hoje em dia, que é a quiropraxia para todo mundo. Quem tem subluxação deve ser ajustado. E aí começa a entrar nessa história do preventivo. Você não precisa ter sintoma para ser ajustado. Se você tem uma subluxação, é o que precisa para você ir a um quiroprata. Isso. E como é bom você estar alinhado. Quem não quer ter um corpo alinhado? Eu agora preciso de um quiropraxista. I need a chiropractor now. So I All would the tension to translate, So I need you guys, please. So I would say too, to finish answering the question about what I see for the future of chiropractic and where I feel your generation and generations to come will have their greatest impact is your ability to help people understand how amazing their bodies are, to be able to find creative ways to help them understand that there is a wisdom within them. There is a principle of organization that not just forms them, but continues to direct the function of the body every minute of every day, every month, every year, and that really we were meant to be extraordinary. That's who we're supposed to be. And that any disruption to the nerve system and that principle of organization really keeps a person from being their best self. I think we've gotten so accustomed to being mediocre that people don't strive to be their best self. And that's really, the principle of organization and innate intelligence. That's really the impact that chiropractic can have. So you don't need to be sick to be better. And that's what chiropractic does. It removes distortion to the nerve system that inhibits the fullest expression of that principle of organization that animates living things. Your generation is going to be faced with, how do you get that message across to the people in your office, for sure, but to the masses, so that our impact can change the world? Literally, that's what we've always wanted to do. That's what Reggie Gold said. If you're not out to change the world, it's all Mickey Mouse, right? So our impact, we want our impact to be huge. And I feel like that is the task of future generations, to find new and creative ways to help the public understand
what an impact chiropractic can have on their lives. Quem vai aí? Fábio, Vivi, vamos. Então, ela nos disse, né, que provavelmente eles acreditam que seja a função das novas gerações de quiropraxistas ampliar esse entendimento para um grupo maior de pessoas, na verdade, para a grande massa das pessoas, a maravilha que é o corpo, e que, né, as organizações talvez diminuam as possibilidades do corpo, mas que essa nova geração vai ter essa função, esse dever de divulgar e deixar com que as pessoas saibam o poder e a maravilha do corpo delas próprias. Que é isso que a quiropraxia tem como objetivo, e eles, né, esperam que, deixando esse legado que eles vêm deixando, né, falando de tudo que ele já escreveu, que a nova geração possa cumprir esse papel de tornar isso cada vez mais público e notório para todas, para um grupo cada vez maior, para uma grande massa, na verdade. E não esperar ficar doente ou com dor para ir a um tratamento, para seguir um tratamento de quiropraxia, porque as pessoas fazem isso, deixam ficar doente para depois ir a um tratamento, e que o seu próprio corpo se regenera, o seu próprio corpo se cura, né? Desde que não haja subluxação, desde que não haja uma interferência. E é aí que entra a quiropraxia. Ela retira, ela abre, ela tira essa interferência do seu sistema nervoso central. Vivi, completando alguma coisa? É isso aí. A gente tem perguntas aqui, e seria interessante a gente já começar a fazê-las. Vamos lá. A primeira é o seguinte: para nós que trabalhamos com quiropraxia não terapêutica, se vocês quiserem fazer por partes, acho que vai ser mais... Para nós, cortou, Vivi. Judy, we have a question. Para nós que trabalhamos com quiropraxia não terapêutica. Mas o que você quer saber, Vivi? Não consegui entender. Para nós que não Como trabalhamos... apresentar o cuidado quiroprático para alguém que está chegando ao seu consultório para tratar uma queixa específica? Do you want to move on to another question? Yes. So it's like this. For us that work with straight chiropractic, it's freezing. how can we present chiropractic for someone that is coming with a specific cause? It's freezing. Yeah, for I someone think you have a problem with the mic, but I can try if you want. So Fabio, yes. You also have a problem with your mic. Can you put your mic to your mouth? Yeah, without moving it, because the voice is going up and down. Yeah, all right. Okay, much better. Well. Thank you. So the question is? Yes, the question is, for people that work with non-therapeutic chiropractic, how do we present the chiropractic care to people that come to them with a specific problem that they want to solve it? So they're asking how to, basically what we do in our office every day. So it's not that everybody comes into our office with a perfect understanding of how we're offering chiropractic. So understand that. Our office has never been that. We have a lot of people that come, their necks hurt, they have headaches, their backs killing them. And that, that's one of the things that we're left with from generations gone by, this misunderstanding of what chiropractic is. So we see plenty of people that come into our office who have symptoms, pain, diseases, and just want to feel better. So this is what we do in our office every day.
And that's why I say your generation is going to be, this is the biggest hurdle your generation is faced with, because we need to change the understanding that people have of chiropractic. So when people come into our office, I never tell them, oh, we're not interested in that, or we don't care about how you feel. Of course we care about how they feel. And I always take time from the beginning of the visit to listen to whatever it is that they think has brought them in, whether their back hurts or whatever, we listen to that. But on our first visit, we have procedures that have been thought through. And, you know, this office started in 1967. So we've been in practice now for 53 years, going on 54 years. And our procedures have changed a little over time. But again, the objective has been the same, and that's to help them understand this unique objective of chiropractic. So we have, from the very beginning when they come in, we have forms that they read, that they fill out, that they sign, that already introduce the idea of vertebral subluxation and its impact on the nerve system. We have videos that they watch. Our social media is directed to helping them understand this idea. We interview them before they ever get checked. We interview them, and we do an orientation about how amazing their bodies are and how their body functions, and try to increase their understanding of how their body works and the importance of the nerve system, no matter what they're experiencing. And then step by step, we move them and their understanding. That's all a part of your procedures in your office. Bom, I'll translate for them. ok. Então, o que eles dizem é que no escritório deles, até hoje, eles têm 53 anos de atendimento, e até hoje as pessoas chegam com os mesmos problemas, com dor na cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, e o que eles fazem é acolher essas pessoas. Eles não dizem de forma nenhuma que eles não têm interesse nisso. Eles têm muito interesse e passam a trabalhar. Então, como eles trabalham há 53 anos com isso, eles já têm toda uma organização de recebimento das pessoas, onde eles orientam, eles fazem uma entrevista com as pessoas, apresentam uma forma para eles. Além disso, mostram vídeos de como as coisas funcionam. Eles têm redes, né, as coisas nas redes, vão divulgando. Então, a partir disso, eles vão tentando criar essa consciência. E ela lembra do que ela falou antes, né, de convocar da nova geração, porque é exatamente esse a função da nova geração, é tornar isso cada vez mais de conhecimento público. Ela convida de novo a nova geração para fazer isso, porque eles têm feito isso ao longo desses 53 anos. E aos poucos as pessoas vão compreendendo que é uma coisa maior do que apenas a cura de um problema específico, mas é uma maneira de encarar, né, o seu próprio corpo e de lidar com o seu próprio corpo, a partir dessas subluxações, né? Que resolvendo esses pequenos problemas, eles previnem esses outros grandes problemas. E uma coisa importante que ela falou é que quando a pessoa chega no consultório, tem várias maneiras de introduzir o que é a quiropraxia para o cliente, no caso, a pessoa que vai procurar o atendimento. Existe desde formulários que são preenchidos, como conversas, como vídeos, como textos, para uma explicação do que é tirar a subluxação, do que é esse desbloquear o seu sistema para você poder ficar alinhado e ele poder funcionar melhor, seu organismo funcionar melhor. Então, é muito importante essa conversa.
a priori antes do tratamento. É muito importante explicar para a pessoa, porque a partir do momento que ela entende o que é, fica mais fácil e é óbvio que também o corpo também responde melhor com isso, né? I think this is important too, because this is what Dr. Joe was talking about when we first started talking. You were saying how, despite the fact that he started with a box on the wall, it wasn't like people were flooding into his office, you know? So it doesn't matter what chiropractic costs or the care of chiropractic costs. If people don't understand why it is you're offering it or what benefit they have, what benefit chiropractic has, you can't give it away. They have to have an understanding and desire it, no matter what the cost is. And isn't that what you found then, right? Yes, people have to understand that chiropractic is something they need, and therefore it's something that we should enable them to afford. And everybody, of course, is in a different situation as far as what their costs are and what their needs are, and we need to make it sure that we can understand it. And I would tell people in the beginning, if I could give it away for nothing, I would do that. But unless you understand the value of chiropractic and how it can help you, no matter what your situation is, no matter what your health problems are, if you are better off with a good nerve supply, even if you need something else that a medical doctor can give you, but you still need to have a good nerve supply. And that's what we can enable you to have, a good nerve supply in our office. That's our objective. That's our only objective in the office. And if we do that, then we've accomplished our mission and our objective, regardless what else you need. If you need something else, then you need to go to some other kind of a doctor who would take care of that. But that's not our objective in this office. And we have to make sure that you can afford chiropractic care. And that's why we developed the fee system that we did. Quem vai? Vamos, gente, temos 3 aí, quem vai? Ninguém vai traduzir. Não, eu peguei coisas que a Judy ela falou é que o Strauss ele é muito famoso por ter feito o sistema de cobrança box in the wall, que as pessoas elas depositavam o que elas podiam pagar, ou talvez o que elas achavam que tinha de valor. E mesmo no começo, quando ele não sabia falar o valor da quiropraxia, ele quase não atendeu ninguém. Então, mesmo que você dê de graça, isso, se você não souber explicar o valor, não é pelo preço. E, bom, outra coisa que ele falou, que o que a gente faz principalmente é permitir uma boa informação nervosa. E se você precisa de alguma outra coisa, digamos, um tratamento médico, uma intervenção médica, um conselho médico, você também vai buscar isso. Mas o que a gente permitir ou fornecer essa boa transmissão, essa informação nervosa. Exatamente, que é o que o quiropraxista faz, né? Exatamente isso que a Vivi falou, enfatizando. Se você não entendeu, que não adianta, ele falou, mesmo com o tratamento quiroprático, se a pessoa não entendeu como é que funciona, ela não vai melhorar. O organismo dela não vai se reabilitar, porque você não entendeu. É muito importante que o paciente entenda o que é o tratamento. Isso é muito importante, que é o que ele disse. E justamente esse supply, nerve supply, que é o fornecimento dos nervos, ou seja, é o desbloquear a parte do sistema nervoso para poder funcionar melhor, né? Esse é o objetivo maior, é o que ele falou. Sem entender esse objetivo, não há quiropraxia. É muito importante isso.
So from very early on, once Dr. Joe understood that it doesn't matter what it costs, you can't give it away if people don't have an understanding of why they needed it. He started doing lay lectures, what they call lay lectures or health talks, or I mean, lots of people call them different things, but he had in the basement of our office, all new people that came into the office were asked to attend a lecture and bring their significant other with them to the talk to help them understand or gain a better understanding of not just how their body works and what chiropractic is, but what true health is, since a lot of people come thinking that health is only when you feel good, and if you don't feel good, then you're missing something. So he gave talks at least weekly, lots of times, even a couple of times a week, and it helped people grow in their understanding that people, you don't need a symptom to need chiropractic care. And in fact, at that time, when the office really exploded, it was because people were understanding that, oh, well, maybe I should have my spine checked too. And so at that time, and I think even today, when you help, even if a person comes into your office with symptoms, when you help them understand what chiropractic really is and really does, then they tell their friends and loved ones and neighbors or whoever what chiropractic really is, as opposed to what maybe some people think chiropractic is. And so that's an important thing for you to manage in your office, because if you don't, someone comes in with a headache and you adjust them and they feel better, they're going to go tell their friends and families that chiropractic is good for headaches, right? So if you bring in someone even with a symptom, but you teach them what chiropractic really is, and you teach, and they go and they talk to their loved ones and family and friends, then you start bringing in people who don't have symptoms, who just want to have their spines checked, who just want to make sure that they don't have vertebral subluxation in their spine. And that's when you start not just turning your office around and the types of people that come in, but it really opens the door for your practice to explode, because now you're not just seeing people with bad backs, you're opening your doors to everybody, because everybody should be having their spines checked. They're not just bringing their spouses and their parents and their neighbors, they're bringing their children, and their children are telling other children in school. And that's how you grow a practice that's more focused on what chiropractic really is. Então, uma das coisas importantes que o Joe fez no início, né, durante esse escritório, ele começou, abriu, e aí ele começou a fazer palestras sobre saúde para explicar para as pessoas como essas coisas funcionavam. Ele fazia palestras, pedia para que as pessoas também convidassem as pessoas os seus entes queridos que quisessem saber sobre essas coisas, também viessem participar dessas palestras, e a partir das palestras ele foi instruindo as pessoas e criando mesmo uma consciência. Além disso, ela falou também que quando chega uma pessoa com dor de cabeça, é função do quiroprata não só ajudar a pessoa com essa dor de cabeça, mas também conscientizar e educar a respeito da quiropraxia, para que essa pessoa não saia apenas achando que a quiropraxia cura a sua dor de cabeça, mas que ela saiba também desse maior entendimento da quiropraxia. Ela pode, então, divulgar, em vez de dizer, a quiropraxia cura a minha dor de cabeça, não, a quiropraxia, ela vai falar uma amplitude maior da quiropraxia, e assim ela não vai trazer só a sua esposa, ou só aquela tia que está com dor, mas ela vai também levar criança, vai também levar pessoas que precisam desse entendimento. E aí isso causou, na verdade, uma expansão muito grande no trabalho, mas elas vão ter uma explosão no escritório dele, no consultório. Acho que é isso. Porque é o famoso boca a boca, né? Quando funciona com uma pessoa, então ela vai falando para as outras pessoas, e aí acontece de você entender mais sobre o que é a quiropraxia e ir ao consultório para fazer
ainda ela fala, por que não ir ao consultório para checar se a sua coluna vertebral não está com uma subluxação, né? Então, esse seria um tratamento preventivo, assim como ir no dentista, assim como ir em qualquer outro lugar, antes de ocorrer o problema, né? Você vai para checar a sua coluna, ver se não tem uma subluxação. Então, nada melhor do que o boca a boca. Por isso são importantes esses papos que eles tinham com as pessoas nos consultórios, né? No consultório, não é bem papo, é a palestra, né? Conferências sobre o que é a quiropraxia, como ela funciona. Porque sem isso uma conscientização, né? Uma conscientização, exatamente. Esse é o objetivo maior dele e do trabalho dele de todos esses anos, é conscientizar as pessoas sobre o que é isso. Esse é o valor maior. Sem esse objetivo, não adianta, não faz sentido. Ô, Sil, a gente tem uma pergunta para eles, se vocês puderem traduzir, seria o seguinte: como a falta de entendimento por parte do quiropraxista sobre inteligência universal e inteligência inata pode fazer a diferença entre um quiropraxista completo ou incompleto? Então, quão importante é para um quiropraxista ter bem claro o que é isso? What else do you remember when you... Dá para ir pelo pedacinho? First bill. You need to... Qual é a importância? Como é que é? Qual é a importância do quiropraxista? O entendimento do quiropraxista sobre a inteligência do universo. Não estou te ouvindo, Vivi. There's another question here, so I'm trying to listen to her because her mic is off. Eu vou tentar fazer em inglês. Okay, she's trying to do it in English. Go, Vivi, go. You can do it. How important is for a chiropractor to understand universal intelligence and innate intelligence? How this can make a difference between a complete chiro and an incomplete chiropractor? Do you want to answer that? How important is it to understand universal intelligence and innate intelligence for a chiropractor to? I think mostly the chiropractor really needs to understand innate intelligence because that's what we work with. A rock has universal intelligence, but you can't adjust to a rock. So they need to understand. It's important that they understand that there is an innate intelligence within their body. I don't think it's as important that they understand what universal intelligence is, except that a dead body has universal intelligence, but you can't adjust a dead body. And Exactly. That's what we do. Quem vai? Ele acha muito importante o quiropraxista entender o que é a inteligência nata, né, que está dentro de você, está dentro do seu corpo. Ele fala que essa inteligência universal ela existe até numa pedra, mas você não pode ajustar uma pedra. Existe até num corpo morto, né? Você também não pode ajustar um corpo morto, que é essa inteligência do universo. Agora, a inteligência nata é o que está ocorrendo dentro de você, dentro do seu corpo. E é isso que o quiropraxista deve entender. Se alguém quiser completar. I think for me, I mean, surely, you know, and it's very important to understand innate intelligence. And I don't mean to belittle that in any way. In fact, I think it's a big problem that our profession has, is that we don't understand innate intelligence, or we think we understand innate intelligence. And I hear a lot of people talking about innate intelligence like their innate told them something, you know, and that's not what innate intelligence is. It isn't a little voice inside our head. It's a principle of organization. And that's very important. And that's very different than a little voice speaking inside your head. But I think sometimes it helps chiropractors to understand innate intelligence as a principle of organization if they understand universal intelligence as a principle of organization, because that's all it is. It's a principle of organization of all matter, not living matter, of all matter. And that innate intelligence is a subset
of that intelligence as seen in living things. So sometimes I think an understanding of universal intelligence helps you understand innate intelligence, and that is vitally important to chiropractic practice. Quem vai? Gente, eu? Nobody can translate Nobody wants to that. Okay, everybody was like, Não, eu listen. acho que uma das coisas importantes, acho que está tendo um delay, que ela diz, muito importante, a gente entende que a inteligência inata não é uma voz que a gente escuta dentro da gente. A inteligência inata, ela é um princípio de inteligência. Então, existe a inteligência universal e dentro dos organismos vivos existe a inteligência inata. E essa inteligência inata ela é baseada em princípios e não é uma voz, né? Acho que é o mais importante, que às vezes a gente fala inteligência inata e fica uma coisa tipo, é uma voz que ela citou, né? Dentro de você que fala, não, a inteligência inata não é isso. Muito importante que ela disse você entendendo a inteligência universal, que é o tipo de organização, né? É uma organização de princípios. E aí você tem que entender ela no geral, a inteligência universal, para você poder entender essa inteligência nata, que também não é nada mais do que uma organização de princípios, certo? É isso que é o importante, né? Alguma coisa, Fábio? Não, acho que vocês deram conta de tudo. I think it's really an important concept, especially now. I feel like in 2020, with all that's happening in our world, right, of all the adapting we've had to do around the world, right? I know that people in Brazil are adapting to COVID, just like people in America are adapting to COVID, just like people in France or Australia, all around the world adapting. It's a perfect example of our principle of innate intelligence. You know, these principles, these chiropractic principles are timeless. They're timeless. We have to remember that. Whether we are able to pass this on to next generations or not, if we fail in our job to pass this along, these principles aren't going anywhere. Somebody else will sit down and maybe read one of Joe's books and revive this teaching because it's that important and it's that timeless. This in 2020 is the same as in 1895. This principle of innate intelligence is constantly organizing living things until we're no longer here. But the living things that remain, it's the same principle, and it will be the same principle evermore. So it really behooves us to study and to understand and to go deeper into this understanding of a principle of organization. That's what it is. And when it's faced with outside stresses, physical stresses, emotional stresses, chemical stresses, it adapts. That's what living things do. That's what they're doing in 2020, as they've always done and as they always will. And that's what makes practicing in this model so freeing and so joyful and so gives you such confidence, because you know this is always going to be. That's what my mentor taught me. And when I understood that as a way of practicing, I can't imagine practicing any other way. Quem vai? O tempo que a gente vive, né, 2020, Covid, tudo que a gente está vivendo em todos os lugares do mundo, nos fazem pensar sobre essa inteligência inata, né, que todos estamos, de alguma maneira, utilizando agora para lidar com as coisas que a gente está lidando. E isso, na verdade, é uma coisa atemporal.
E é por isso a importância de repassar, né? Isso que ela continua falando. As novas gerações têm que continuar divulgando isso, porque isso é uma coisa que vai ser sempre utilizada e cada vez mais utilizada dessa maneira. É a organização, a organização dos princípios de todos os seres vivos. Então, ela fala, como é que é? Nato, o princípio nato, diferença, né, do universal, inteligência universal e inteligência inata. Ela está dentro de você, está dentro de todos os seres vivos, e isso nunca vai mudar, isso apenas se transforma, vai transformando, mas está sempre aí. Então, ela fala, por exemplo, os livros do Dr. Strauss vão continuar aí para quem quiser aprender e transformar isso numa próxima geração. O mais importante é essa organização, né? É a organização do princípio, que é o que tem que ser entendido. Tem que ser entendido isso. Aí eu não sei, ela falou uma outra coisa que eu perdi, é uma pena, mas depois eu vejo no vídeo anterior. Não sei se a Vivi pegou também. Nem o Fábio? Não pegaram? Eu acho que a gente falou das principais coisas que ela falou agora. Tá. E aí eu queria fazer uma pergunta para eles, se vocês pudessem traduzir, que é, na opinião deles, qual é a característica mais importante para um quiropraxista? Right. So, Sorry. on your opinion, what is the most important characteristic of a chiropractor? So you sent us this question, and I love this question because Joe and I worked together for 20 years, and we're very different people. Joe is very cerebral and very thoughtful. He's a writer, where I'm more, I don't know what we would say, I'm more social. I talk more, I'm a little louder, a little more flamboyant. So we're very different people. He's a man, I'm a woman, but we really made a great team in the office. So I wonder, what do you think is the biggest, most important characteristic for a chiropractor to have? Because we are so different. I think the most important characteristic for a chiropractor to have is the ability to communicate that to people, whether it's with the written word or with just the communication verbally, and you have the ability to communicate to people on a level that I don't have, and I have an ability to put it down on paper, and then you can edit it. and so that's why we made a good team. And I would sometimes new people would come in the office, and she got to see the new people, and she would be with them for a long time. And I used to say to people, well, we see people until they die, and I think maybe they're dead now, and Judy's still talking to them, because I had to. I'm going to ask you for a little time for translating, okay? Então, começou falando pouco de. And she loves kids, and so she would develop a relationship with the children, and I have two of my own, so I didn't want him. I was anxious to see children. I already had two. Let them translate. Ok. Então, ela começou dizendo que eles receberam, né, essa resposta e pensaram um pouco, e na verdade o que ela pensou é que eles são bastante diferentes. Enquanto ele concentra-se em ler, em colocar no papel,
ela é mais comunicativa, ela gosta de conversar mais, ela é um pouco, né, expansiva, bem mais expansiva do que ele. Então, ela passou para ele a pergunta. E ele, então, disse que ele acha que uma das principais habilidades de um quiropraxista deve ser a facilidade de se comunicar, em um nível que, na verdade, ela consegue se comunicar. E ele voltou para ela e disse que ela se comunica muito bem, comunica inclusive com as crianças, ele já está um pouco mais ficar nos livros, mas ela se comunica e continua se comunicando e vai se comunicando. E ele está lá e ela fica lá se comunicando. Então, foi uma brincadeira também que ele fez com ela. Não, e que o quão importante, porque a pergunta era sobre a característica, né, de um quiropraxista, e o quão é importante isso, essa conversa, essa comunicação, esse relacionar, o relacionamento com o paciente, o relacionamento com quem você vai atender, né? É o mais importante de tudo, porque se você não tem essa conversa, essa abordagem, não acontece, o objetivo não é alcançado. É muito importante a conversa antes do tratamento. E ela se comunica na conversa e ele se comunica pelos escritos. Exatamente, exatamente. Ela na conversa e ele pelos dedos. É isso que eles deram risada até. Exactly. So nice, you both, to have you both here. So nice. Yes. So I think, it's funny because as different as we are, and he makes fun of me, and I understand that, but we get along just fine. What I think probably is the most important characteristic is something that we both share. Despite the fact that we are so different, probably the most important characteristic or aspect for a chiropractor to have, if I can give you two, one would be the understanding of the significance of what we do. That you have an understanding that interference in the nerve system, that the vertebral subluxation really does inhibit people's best life. And that's huge, to understand that. And then the desire to impact that person's life by removing it. I mean, if you understand how detrimental a vertebral subluxation can be to somebody, then I would hope that you would ultimately want to make a difference. Now, if you're not a chiropractor, you can't adjust somebody, but you could tell people to go see a chiropractor. And I know a lot of our chiropractic assistants and a lot of the people in our office, our practice members, have a real passion for chiropractic and for telling others about it. And they refer tons of people into the office. So I would say, whether you are more social, or you like people, or you have a way with people, or you don't, if you're more shy, or you whatever, you're a little more introverted, that isn't going to matter as much as your understanding of what chiropractic is and your desire to make a difference in somebody else's life, or in our case, many other people's lives. Então, ela nos diz, né, que além disso, o mais importante é que o quiropraxista tenha um real entendimento do significado e da interferência que ele pode fazer, né, na vida das pessoas, que ele tem essa paixão pela quiropraxia, como esse entendimento do qual eles estão falando aqui o tempo inteiro, né, dessa capacidade da quiropraxia de transformar a vida das pessoas mesmo. Esse quiropraxista, ele tem que ter esta paixão. Se tiver esta paixão, essa é uma grande característica que vai conseguir. Até mesmo as pessoas que não estão diretamente, né, fazendo uma manipulação como quiropraxista, mesmo os assistentes, eles imbuídos dessa paixão, eles também estão cumprindo essa função que um quiropraxista tem. Eles também cumprem, né? E o que é bem importante é saber, você como um quiropraxista, você deve saber exatamente o que você está fazendo, o significado do que você está fazendo.
Esse significado do que é o estar fazendo é o desbloquear, essa interferência dentro do seu sistema nervoso, é desbloquear isso, é tirar a subluxação. Então, esse é o maior significado, mas com aquele objetivo, né, de você conseguir ter esse relacionamento com o paciente antes de você tratar, senão não vale a pena. Ir apenas para fazer um ajuste e ir embora sem entender nada não é o objetivo deles, não é o que eles fazem e têm feito todos esses anos. So different as we are, I think that is something we both share and are very, very much alike that way. So how we express that is different, but it is something that we both share. E que apesar deles serem bem diferentes, é algo que eles compartilham, né? Eles dividem a experiência deles, apesar de serem diferentes, mas eles compartilham a mesma ideia, né? O mesmo objetivo. Legal. E uma outra pergunta que apareceu aqui para a gente é o seguinte: se ele tivesse o poder de mudar alguma coisa dentro da quiropraxia, o que ele mudaria? Se ele tivesse esse poder? There is a question here. If you would have something to change in the chiropractic professionalism, what would it be this? Something that you would change, if you could change something. Is that so? The question? Yes, if you're given a special power to change something. So superpowers. Yes, exactly. Superpowers, yeah. I love a superpower question. It would be great if we didn't have to change people's understanding of what chiropractic is, right? I think even now, when somebody comes into the office and they think they know what chiropractic is, they are much harder to educate than people who have no idea what chiropractic is. So it'd be great if we never had to make that change. If people just understood from the beginning that chiropractic is about vertebral subluxation and disruption in the nerve system, and that you're better off without it, that would be amazing. But understand that's not how it is, and we can't change that. So we have to do what we can do today with things as they are, right? Yeah, and that's the most difficult thing is, first of all, getting people to understand what chiropractic is not, you know. Exactly. And it takes more time to try to get them to understand what chiropractic is not than try to get them to understand what chiropractic is, because more people come in the office thinking they know what chiropractic is, you know. Joe, just push on my neck here, or just push on my back there, and I'll be all right. And that's not what chiropractic is. It's about a matter of understanding what chiropractic is, having it come in here and get down to here, so they really understand, and that their body can take care of itself, and it can do it a little bit better if there's no interference in the nerve system. All right. So, a resposta deles é que esse superpoder seria engraçado, e acho que eles usariam o superpoder para deixar limpa o entendimento das pessoas sobre quiropraxia, porque é muito difícil lidar com as pessoas. É mais fácil lidar com uma pessoa que não tenha nenhuma informação da quiropraxia, com as pessoas que acham que sabem o que a quiropraxia faz. E aí ele faz esse gesto, né, dizendo, dá uma mexidinha aqui no meu pescoço, por favor, dá uma mexidinha aqui. E a quiropraxia não é isso, né? Então, se eles pudessem mudar, né, apesar de eles saberem que isso não é possível, seria isso, que as pessoas não tivessem um entendimento prévio, um entendimento que elas acham que tem da quiropraxia, para que eles pudessem absorver realmente o real poder da quiropraxia e o real entendimento amplo da quiropraxia. Isso.
And I think it's interesting, not only would I like to change that, that the public's understanding of chiropractic, I would love to change chiropractors' understanding of chiropractic. That's part of why we're here today, to help the people that are on the call have a bigger understanding of chiropractic, and that chiropractic is for everyone, and that that having that understanding and practicing in this model allows you to have its greatest impact. And that's why I've agreed to serve on Sherman College's board, because we think it's important that chiropractic colleges be teaching students before they're out there, helping them understand this model of chiropractic. And wouldn't it be wonderful if you had colleges in Brazil that were teaching young chiropractors this model of chiropractic, so that they could get out and start practicing in this model and not have to undo. I don't know, maybe some of the people that are on this call started one way or trying to change now. That's a lot harder than just starting out one way and staying, like I was able to do because I had him. So I'd kind of like to change that too. I'd like to change the public's perception, but I'd also like to change chiropractors' perception if I had superhuman powers. Então, ela adicionou que ela mudaria também, então, claro, gostaria de mudar o entendimento do grande público, mas também dos quiropraxistas, como eles lidam com a sua prática, e ela pensa, né, de como ela, por isso que ela foi para, ela participa de cursos, ela gostaria que no Brasil houvessem, né, universidades e entidades universidades ou instituições que ensinassem essa maneira de lidar com a quiropraxia, né? Quem sabe, usando esse superpower, eu poderia também modificar essa mentalidade dos quiropratas. E é por isso que ela está aqui hoje com a gente, com esse objetivo também. Legal. Tem mais uma pergunta aqui. A gente tem mais duas perguntas. Uma é um pouco técnica. E aí, se precisar de ajuda, Fábio, estamos aí. Seria para o Strauss e também para a Judy responder, ou para deixar um pouco mais claro do que seria exatamente o impulso mental, que é um termo de muita confusão aqui para a gente. The mental impulse, que a gente fala na quiropraxia. Qual que seria o diferencial dele? All right, so could you just clarify a little bit more what is the mental impulse? Because it has been questions and subject of many discussions here. Can you talk a little bit more about it, you both? Absolutely, absolutely. You know, and we'll let Dr. Joe talk to you about that, but I'll tell you, you know, when I say, wouldn't it be great to have a school there that's teaching you this? When you ask the question, I can automatically go back to my philosophy class with this guy as my teacher. Like, I learned that in school, that, you know, and so many chiropractors did not learn that, did not have access to that understanding. And it's very important for you. Now, is that the kind of thing you talk to your practice members about? Maybe not, but when you understand in your own head, it helps direct what you do in the office every day, gives you certainty, and that's important for you. So they're asking about the mental impulse. They want a better understanding of mental impulse and what is it, and how does it play into our practice? It's just a message between your innate intelligence, or the wisdom within your body that can convey the information or knowledge to the wisdom of the parts of your body to make them work better, to enable them to carry on the duties, whether it's a heart or a liver or a stomach, to do the job that they should be able to do, and you want them to do, or we want them to do. Right.
I'll translate. Então, ela primeiro falou, né, de que ela, a experiência dela, ela se referiu à experiência dela nas aulas de filosofia e ela aprendeu isso nas aulas com ele. Ela veio aprendendo isso com ele. Então, é uma coisa que quando ela deseja que hajam escolas aqui, é para isso, para que a gente possa ter essa experiência que ela teve também. Então, ele fala que, na verdade, essa inteligência mental é a inteligência que comunica, né, as coisas que acontecem no cérebro da gente, uma inteligência intercomunicativa do cérebro para os órgãos e essa organização mental, né, essa inteligência que está dentro da gente e que faz com que a gente consiga, a partir do que acontece no nosso cérebro, mandar essas mensagens para os órgãos que precisam ser atingidos e para que eles façam o que a gente quer que eles façam, né? Não sei se... And so this is a really important concept, right, for chiropractors who practice in our model. How would you say, is it different than a nerve impulse, the mental impulse and a nerve impulse? A mental impulse is a nerve impulse with direction or with an ability to carry the exact message that's necessary to cause a part of the body to work. And if that nerve impulse is interfered with, then that message is not getting through correctly. It's like me talking to you in a different language. And a language that I might understand, but you're not going to understand it. And consequently, you're not going to be able to do what I'm asking you to do. And that's what a nerve impulse is not, as a message without any intelligent direction. And that's what the chiropractor is supposed to do, is to give it intelligent direction by removing the interference that exists at the vertebral level. Então, o que ele nos diz, então, ela adiciona, né, essa diferenciação entre o impulso cerebral e o impulso nervoso, e que o impulso, a gente, né, liberando esse impulso nervoso, trabalhando nele, ele ajuda para que as mensagens do impulso cerebral sejam comunicadas livremente. O que acontece quando a gente impede ou existe algum impedimento dos impulsos nervosos? O que acontece é como o exemplo que ele usa é como se a pessoa estivesse falando uma língua e a outra pessoa não entende, né? Uma pessoa falando uma língua e outra não entendendo, porque eles falam duas línguas diferentes. Então, essa liberação dos impulsos nervosos colaboram para que as mensagens fluam, que a linguagem flua, né? Essa linguagem, essas comunicações fluam de uma maneira fluida. Fluam de uma maneira fluida. Essa é ótima. Fluam de uma maneira fluida. Hello, I'm back. Welcome back. Hello. Like some coffee? Be great. Para a gente quebrar um pouco a profundidade da quiropraxia, o pessoal quer saber até que idade o Strauss atendeu. So if we can stay on this concept of mental impulse, because it is vitally important for your understanding, so we can measure a nerve impulse, right? In a lab, mm-hmm. we can measure that. Can we measure the mental impulse? I mean, how do we? Can measure the nerve impulse. If we understood the language that it was speaking in, but we of course don't know the language, but the body knows the language. It can speak. So when the brain is speaking to the stomach, it can speak in the language that's necessary for the stomach to understand what to do, as long as there's no interference. If there's an interference, then obviously that message can't get through properly, and so the stomach can't do what it was intended to do, and then causes malfunction, and then that malfunction gets severe enough
then the medical doctor says they have a disease, but that disease is caused by an interruption with the nerve system that's occurring there, and we're going to remove that interference. Whether that enables the body to change their function, that's up to the body, and we have no control over that. And that's why some people don't get well under chiropractic care, because the chiropractor may have corrected the interference, but the body still doesn't have the ability to work as it should. Então, adicionou uma pergunta, né, sobre se é possível medir, porque o impulso nervoso é possível medir em laboratório. E ela perguntou, né, ou provocou ele sobre se é possível medir o impulso mental. E ele disse que não é possível medir no laboratório, mas é possível, através da análise de como o sistema está funcionando, perceber esses impulsos mentais. Aí, o exemplo que ele usou é de se o estômago está funcionando, né, apropriadamente, a gente entende que isso funciona. Mas se ele não está funcionando, a gente recebe essa mensagem. E aí, quando o quiroprático trabalha no sistema nervoso, ele libera essa comunicação, que é isso que acontece. Do cérebro para com os órgãos, né? And so this really is at the heart of what we do in chiropractic, right? The mental impulse. And I have a big safety pin hanging in the front room these days at the office that somebody gave me, a huge safety pin. And people will come in and they'll say, why you got a safety pin hanging in your front room? But this goes back to some of our earliest concepts in chiropractic, right? Yeah, the brain and the body, and the brain sends messages to the body if there's no interference. If you have an interference in there, then the message is broken up, or the message doesn't get through. It's like the pin being the safety pin being unhooked, and beside sticking the babies when you're trying to put the diaper on, the message just doesn't get through to the organ or the body that the innate intelligence is trying to express that message to, and that's causes more than just a stuck pin in their little backside. I'm guessing the safety pin cycle is something that you've learned or have some familiarity with, or should, if you don't. So it's one of the maybe more simplistic cycles. There are lots of cycles, right? B.J. Palmer talked about lots of cycles and lots of more complicated cycles. But this is the basic understanding of the vertebral subluxation and its impact on communication in the body. It disrupts that mental impulse, distorts the information that's being carried there. A lot of, I think early on, my understanding was people used to think that, the garden hose, the theory of the garden hose, that when you step on a garden hose, like the water backs up. Mm-hmm. And that chiropractic, that the interference in the nerve system was really like backing up impulses. And that's, we've come to understand that that's not really what's happening. What's happening is a distortion of the information that's being carried or that's being transmitted, that the information is changing. And that's why mental impulse is so critical. It's all about the information. If you tell somebody, I tell my husband on his way home to pick up dinner, and he thinks I've said, pick up whatever, the dog.
we're not going to be eating anything very good at our next meal, right? So, because it's all about Unless you want to eat the dog. Hot dog. Hot dog. But so Let it's me- all about the information. That's what's so important. That's what's so critical in our health is the information. Exactly. Let me just translate a little bit, because since your safety pin, we didn't translate anything to them. So let me try to go a little bit back. So what you have said. Thank you. Gente, vou tentar lembrar aqui, vocês me ajudem. Ela falou que no consultório dela, ela tem um grande alfinete de segurança. E até as pessoas perguntam, o que é isso? Por que tem esse alfinete de segurança, né? E eles deram risada e o Dr. Joe tentou explicar que, na verdade, isso daí o alfinete de segurança, ele está simbolizando a transmissão do cérebro para o resto do corpo, quando ele está fechado. Então, é muito importante essa transmissão limpa, né, dentro do seu organismo, que só a quiropraxia consegue fazer isso. Outro exemplo que ela deu foi da mangueira do jardim. Se você pisar na mangueira do jardim, o que vai acontecer? A água vai parar. E é mais ou menos isso que é esse bloqueio da sua coluna vertebral com o seu sistema nervoso central. Bloqueia. E o que o ajuste da quiropraxia faz é justamente desbloquear essa parte que ficou bloqueada como se fosse uma mangueira do jardim. Agora, eu perdi umas outras coisas muito importantes, não sei se vocês anotaram. Se vocês não anotaram para poder traduzir, daqui a pouco a gente vê e traduz depois para o pessoal por escrito. Mas a importância maior é dessa transmissão e da não... uma coisa interessante que agora eu lembrei. É a falta de informação ou a informação errada, que é o que acontece no sistema de transmissão nervosa. Então, seria a subluxação. Me corrijam se eu estou... Ok. Então, por exemplo, ela fala, se eu falar para o meu marido, por favor, traga o jantar, e de repente ele pega e traz um cachorro, isso quer dizer, a informação não foi dada corretamente. Então, uma informação errada, que é o que acontece com o nosso cérebro ou com o nosso sistema nervoso central, sistema neuroespinhal. Mais ou menos isso. Certo? Alguém quer completar alguma coisa na tradução? Não? Não, eu achei isso mesmo. Ok, nobody. All right. I love the hot dog. Well, it is all about information, you know. We used to say, we had analogies. If you're talking on the phone, right, and there's an interference in the telephone line, but now there are no telephone lines, right? So we can't use that analogy. Everybody's on a cell phone now. But I like that analogy even better, because there's distortion, right? When you're talking to somebody on a cell phone, even though there are no lines, there's distortion of information. And that's what inhibits the body's best ability to work at its best, you know? It's distortion. And Dr. Joe also, you know, through many years, not just, you know, the 4 or 5 years I spent at school with him, but the 20 after that in practice, really encouraged me, and I will pass this along to everyone on the call. You know, sometimes we feel, because it is information and it is distortion of that information, it gets challenging to sometimes see the impact you're having in chiropractic. You know, if your people don't come in with problems and you're not directed at fixing those problems, how do you know that you're doing a good job? Because these are mental impulse and information, and distortion to that information are hard to measure and hard to see. And it just would often remind me that we don't know the impact
that we have on people's lives. We oftentimes don't even know where people are when they come into our lives. We can't know every detail about the individuals that come into our lives. Maybe that some of the things we do is keep them from getting sick. We keep them from getting cancer, or we keep them from whatever. Things that our impact, our greatest impact, maybe things that never happen. And that gets hard to know for us as chiropractors. We want to see, right, that we're having an impact. But some of the greatest impact you'll have, you'll never see. You'll never know. You don't know. Maybe a person comes into your office and they're lonely, or they're want to leave their spouse, or who knows what people's stories are. You don't know. And that as we continue to remove that distortion from their nerve system and their body is better able to normalize itself, you may not just not know you stop things from happening, but you can have great impact on family relationships, on their employment history, and you never get to know that. And so that's an important thing, that I want to encourage everybody on the call. And I want to remind you that because we're working with this thing that you can't measure and you can't see, that sometimes you don't know. So you have to have a very good, solid grounding of chiropractic principles, sometimes just to keep you grounded in what you're doing, and that the impact is beyond your ability to measure. Então, ela falou, né? Ela propôs uma reflexão a respeito desse fato de que, na verdade, se a quiropraxia atinge o seu objetivo, ela fica menos evidente, porque se uma pessoa tem uma dor, ela vai lá e é curada, isso fica evidente, a cura fica evidente. Mas se a quiropraxia realmente atinge o seu objetivo, esse resultado fica menos evidente em coisas físicas, mas ele é muito notado na vida da pessoa, nas modificações que acontecem na vida da pessoa. Então, o quiropraxista tem que estar consciente dessa mudança de visualização do resultado do seu trabalho. Ele vai observar muito mais na vida e na melhora da vida da pessoa, mas isso não vai estar apontado em uma dor específica. Ela vai observar isso em um todo na vida da pessoa. E ela tem que estar muito certa desses princípios para conseguir entender isso, para conseguir perceber e também trabalhar nessa conscientização, né? Mostrando isso para as pessoas. Vocês querem que eu faça a pergunta, aquela que a gente tentou fazer antes? Fábio, acho que agora a gente está a 10 minutos de terminar a live. Tem uma última pergunta que eu gostaria de deixar para o Strauss, que seria: qual a mensagem que ele quer deixar para os quiropraxistas das novas gerações, e para a Judy também? Qual a mensagem que eles querem deixar para os novos quiropraxistas? E também para explicar o pessoal que aí está acabando. A gente tem mais 10 minutos. E uma coisa importante, que as outras perguntas a gente vai responder ao longo dos dias. All right, so we just noticed that we have just 10 minutes more. So we would like to make you a last question and say that the question that are eventually not answered will be answered with the pass of the days, okay? So the question is, what would you like to leave as a message to the chiropractors here that are here with us? So what is your closing message? I think, as I say that, I realize that it's, what I say, it's hard to measure sometimes your impact as a chiropractor. Sometimes it isn't. Sometimes you have really amazing stories in your office too. But I wonder, what is, having practiced, and been in chiropractic for over 50 years, what is
what do you feel most gratified by, or what for you would you leave them with? I think I think that DJ Palmer has said, and I had this little sign in my office that that I would see when I walked down to the lecture room, however often I did a lecture, a little sign that said, "We never know how far-reaching something we may think, say, or do today will affect the lives of millions tomorrow." And people, I guess, just thought that was kind of a cute idea, but it was really a message to me to look at that. And when I come down to speak at some people, to a group of people, realizing that something I may say tonight will affect their life in a way I don't even know, especially if I'm going to give them adjustment and correct subluxations in their spine. So something I may do and something I may say will make them think. Reggie Gold used to always say, "Think." Yeah, that's what you need to do, and that's what we need to do in chiropractic. Chiropractic is something that really gives us messages to understand and to apply to our lives and to apply what we do in our office every day. We don't know. We never know what we may do as far as giving them adjustment, as Judy just mentioned, will affect their life in ways we don't even understand, or that it may have something we may say to them will get them to understand a little bit more about chiropractic, and we may never know how that will change their life, and they'll come in people who come in contact whose life will be changed because of getting to a chiropractor and understanding chiropractic. And so we need to understand that what we're doing is affecting the lives of people. And I think that's something that I found was important to me when I practiced and when I lectured and when I wrote books, because hopefully people will understand and it will have an effect on their life. I don't know how much effect it's going to have on their life, but I know that the things that we say to people and we teach people, it does have effect on people's lives. And that ultimately we all matter. Each and every one of you on the call matter, and all of the lives you touch, all of those people matter. And how beautiful is it to spend your life recognizing that fact that others matter, and you sleep well at night, and if we're lucky, all of us together can change the world for the better. Ninguém vai traduzir? Uma mensagem a quem... Pode ir, Silvia. Tem uma parte só. A parte que diz, prestem bem atenção, porque o que você faz é muito importante, então pode causar uma mudança muito grande. Então, né, ação-reação. Então, se você pode fazer hoje, faça hoje, com muita responsabilidade, inclusive. Agora, a gente perdeu a maior parte do que eles falaram, que foi muito legal, não sei se alguém anotou, sobre todas as vidas importam, né? Também, isso foi a última coisa que ela disse agora, né? E pensar bem, né, no que você pode fazer. O quiropraxista, ele tem uma grande importância na ação que ele faz. Isso pode transmitir para muitas pessoas, pode deixar um legado para muitas pessoas, você pode transformar a vida de muitas pessoas. Então, esse é o maior objetivo. E para isso você tem que estar muito consciente do seu trabalho, claro. Essa é a grande importância, né?
Agora, não sei se a Vivi quer completar, ou o Fábio, ou alguém mais que estava ouvindo a última mensagem deles, que é justamente a mensagem importante para os quiropraxistas. Uma das coisas que eles falaram, que é uma frase muito conhecida na quiropraxia, é que a gente nunca sabe o quão longe as palavras vão impactar uma pessoa. Então, eu acho que isso é a mensagem, né? Eu não sei literalmente a tradução, but we never know how far. Então, nós nunca sabemos o quanto a gente vai afetar, modificar, transformar as pessoas. Atingir. É isso, é o mais importante. Ô, Sil, tem uma pergunta aqui sobre filosofia. Um pouco, eu acho que a Judy já respondeu, porque ela falou que os princípios são universais. Duas perguntas sobre filosofia que eu acho que é importante. E, visto que a nossa filosofia, né, ela é do século passado, século 29, ou então aqui a outra pergunta, a filosofia ela é viva. Você entende que ainda, para ela evoluir, se existem caminhos para a nossa filosofia evoluir sem a gente distorcer as nossas bases estabelecidas pelos pioneiros, no caso Stevenson, D.D. Palmer, B.J. Palmer? Okay, I'll try to ask this. If there is any possibility of change, I mean, not to change, there's any possibility to... How can you say evoluir, gente? Me fugiu. Evolve. The question is... Evolve, to evolve. Philosophy is something that in the past. Is there any way that we can keep our philosophy alive in this? How can we keep our philosophy alive? How not mistake our philosophy? I think you're doing it. You know, you're studying, you're discussing it, you're thinking. I mean, that's what Joe just said. Reggie used to tell us that all the time, except he used some foul language when he said it. So he usually said, think, damn it, think. And that was Reggie. That's what he said. And I think that's what you're doing. That's how we keep growing. That's how we keep understanding, you know. We find mentors. We partner with people who know more than us, and we grow ourselves, and then we become mentors to somebody else. That's what you're all doing, and that's why you should be congratulated for this. I know it's the first of its kind, but hopefully will not be the last. Hopefully there'll be a lot more of these that you do, that you talk amongst each other, and you bring others that you think have a bigger understanding, who are willing to share their time and their knowledge, and we all grow and we lift each other up and we all become better because of it. Exactly. Thank you very much for sharing this with all of us here in Brazil. I don't know if there is any person also outside Brazil, must be. Anyhow, it's a pleasure. It's an honor. And I learn a lot about you. And I still want to learn. And still want to translate you better. And I know those kids here are going to do a terrific job, a terrific treatment on chiropractic because of you. So I have to thank you. And I hope people, if they want to say something, that's the time. Thank you for the opportunity. It was a pleasure. Thank you very much. Mwah! Do good work. Vamos manter viva a nossa filosofia. Então, uma das coisas que a Judy falou, que a gente pode manter a nossa filosofia viva, realmente é estudando, é discutindo, é ter mentores juntos, é fazer realmente o que a gente está fazendo. Isso vai manter a nossa filosofia viva. E, bom, a gente está chegando ao final da nossa live com o Strauss. Eu gostaria de agradecer imensamente o Strauss. Realmente é um prazer para todos nós poder vê-lo, escutá-lo, assim como a Judy. Se nem alguma pergunta ainda não foi respondida, a gente vai tentar responder para aproveitar ao máximo essa experiência que esses dois monstros na quiropraxia têm.
E é um prazer para a gente aqui da ONG poder fazer esse link entre o passado e o atual e poder continuar evoluindo a nossa profissão, entregando o amor que a gente tem pela quiropraxia. Keep the chiropractic alive, huh? For centuries and centuries more. Absolutely. Taking care of people and healing people. I can't promise to be around that long. Huh? Even though we are in a pandemic time, you know, we are still alive. That's very good. Hi. Maybe chiropractic is very good to heal this virus. I mean, not to get it, maybe. I think someone asked if Mr. Strauss is still practicing it. Does he? Still practicing now. How until what age was he practicing? I think that's inspiring for everybody, no? What were you? I guess I retired at 67. how much? 67. He's still practicing. His late 60s. He practiced for 45 years. 45 years. Practicing. I mean it. He's still practicing. This is practicing, you know. Okay. All Yes, about, he is. yeah, of course it is. I do these. Still teaching, that's for sure. Yeah. Exactly. And all his students and, you know, his books and his experience and those lives now, this new normal of the world, right? That make us connect, which is good also. Otherwise we wouldn't be here. Absolutely. Right? Yeah. There are the good things about that. Not only bad We're things. adapting, right? We're adapting. Yeah, like our organism, right? Exactly. That's what we do. Exactly. But now I need one of those chiropractors to come here and treat me. Oh, look at them. A lot of them. I need just one here. Because you cannot go there, so they can come here maybe. You guys aren't practicing right now? You're not able to be open? Yes, we are. We are actually. All right. More or less. There are places that are not open at all, but there are places that are treating people. So they are trying to close, to lock down again. We don't know because there's the second round of this thing, but let's see. So you better hurry up and get to one of them. Exactly. So I don't know. Is that all, Serena and people? I don't know. Is that the closing? Yeah. So we just want to thank Strauss and Judy. It's really, really a pleasure to be with you guys today. It's going to be forever in our minds, in our hearts, and it makes the difference. So just keep the message and keep adjusting. Keep adjusting. Thank you. Thank you. Thanks very much for having us. It was our pleasure. What about the heart? Okay. Agora eu vou pedir para vocês todos saírem do link e a gente tem intervalo de meia hora e já volta com a programação que vai até às 11h30 da noite hoje, hein, gente? Segura. Ok. É a Kiro Rave. Obrigada, Strauss, Judy. Thank you. Thank you so much. For everyone. And guys, Judy is going to be tomorrow, huh? A Judy vai estar fazendo amanhã a apresentação dela. Ela não vai estar sozinha. Vai. I'll be on to watch if I can. So thank you very much. It's hard to turn off. It's all right. Thank you. Bye. Thank you very much. Have a nice evening.